very distinguished Secretary of State, ladies and gentlemen, dear visitors, dear guests, first and foremost, we'd like to wholeheartedly welcome and congratulate on the International Day of Tourism, and for the first time ever tourism on the day that I wish good luck and many success and endeavors in your future career. Hanımlar ve cənablar, sizi hamınıza bir daha Milli Azərbaycan Turizm Günü münasibətilə Azərbaycan Prezidentinin fərmanı artıq budan etibarən qeyd olunacaq bir peşə bayramıdır və təbii ki də mən öz növbəmdə sizləri bu çox mühüm tədbirə qoşulduğunuza görə minnətdarlığımı bildirir və eləcə də Beynəlxalq Turizm Günü münasibətilə də sizlərin hamınızı təbrik edir. Lately, we've been discussing various definitions and holistic views, as well as views and ideas will be exchanged and hashed out throughout the day. Indeed, various cultures, versatile and diverse mindsets, paradigms, including the traditions and habits of various cultures of different countries, has been one of the driving forces, catalysts, and because when people and cultures, various nations, when moving from one country to other, they become exposed to various developments. Their people, they get in close communication with those people. In every country, every culture has their own peculiarities, specificities, and values. And for the people of Azerbaijan, this very diversity has been living with us as one of the features and traits that have been in close coexistence. Traditionally, in Azerbaijan, Azerbaijan has hosted various nations, various ethnicities. Everyone has lived side by side in reverence and humility towards one another, enriching each other's cultures and values. And this is no coincidence that the president and the head of the state of the country, at the decree of the president of the Republic of Azerbaijan, Ilham Aliyev, this very year was 2016, was declared the year called multiculturalism. Various events that have been held are set to be held, number of the large scale of very small events, and starting from small and all the big evidence, big actions of buildings and edifices, certainly is the testament of the values and cultures that have lived and survived in the country alongside their various implications. We take pride in the fact that the government of Azerbaijan and the country has certainly remained true and has maintained the fidelity, if you will, of these very values and extending and expressing its willingness to extend these values further. And this is a testament every couple of years in line with the decree of the presidents in the cultural world forum, global forum is held, and this is yet another testament to the fact that the very last year in Azerbaijan, this very particular hemisphere, in the region for the first time ever in the history of the world, the 7th United Nations, as the Forum of the Alliance of Civilization was held in Baku, and certainly we'll get a chance to discuss some of the findings of the results of that very forum, where the book was also being presented. Values of all multiculturalism certainly has its implications on the country worldwide. Certainly has made Azerbaijan, has opened the doors of the country to all the world, and every Azerbaijan has opened its heart as well to those who have come to Azerbaijan sincerely with a very good and kind intent, and very thrilled that and the results of this year has shown that the number of the tourists, inbound tourists, they have grown exponentially, and it's still growing, and it's on the rise, and we're seeing various country heads of the and various guests
they actually certainly they come under a very positive impressions whenever they visit, certainly, and they're under very good impressions vis-a-vis the services provided in the country. To seize this very opportunity, I would like to extend my sincere gratitude to our peers, to our colleagues in international World Tourism Organization, their founders, and also I'd like to extend my gratitude to various stakeholders, the task forces and the working groups, our distinguished the ministries of your counterpart countries, those people that have been representing Azerbaijan worldwide. I would like to extend my sincere gratitude to all that they have contributed significantly, the various steps and measures, their painstaking, their perseverance, certainly the adamance certainly has brought us here to this very podium in Azerbaijan. The path of development is going to be carried out, is going to be pursued along with the international accepted, recognized standards. And this is no coincidence that the head of the state of Azerbaijan has certainly decreed an issue to celebrate the day of tourism as a profession, so that it certainly comes back to the day of international tourism. And we certainly are very much committed to following through those international paradigms and views, and very positive, and we've always revered and respected those values, and multiculturalism being a stream will certainly promote the number of the tourism and certainly an inbound tourists that have yet to come to Azerbaijan. Well, this today panel will be quite open to various distinguished and prominent keynote speakers and guests, and I'm very confident that today this very event, by the virtue of the World Tourism Organization, as well as by all of your very keen messages, will be extended, will be relayed, and the documents of the alliance will also be distributed, and certainly all of you will be encouraged, all of you will be prompted to think maybe differently. And certainly I maintain once again that this very forum will certainly prompt a new movement of multiculturalism. I, for one, would like to salute and welcome all of you, and I'd like to welcome and greet and salute. I'd like to extend my willingness to see in the future in Azerbaijan, as well as with your kind permission, I would like to, maybe we're sidestepping the rules, so allow me to kindly relinquish the floor to the Secretary Stefan Multiculturalism under the President's Office, the renowned academician, the Professor Writer, Mr. Kemal Abdullayev, because Mr. Kemal Abdullayev has another event to attend and will be excused. I would like to extend my gratitude to him for finding the time to come here and to speak from this podium. Thank you very much, Mr. Kemal Abdullayev. Dear friends, dear guests, ladies and gentlemen, distinguished guests, I for one happen to be very happy to speak in front of such a distinguished audience on the very that we've come here in this very forum, in this very audience, and I would like to wholeheartedly, from the bottom of my heart, to greet all of you. Dear guests, when speaking of multiculturalism, first and foremost, what springs to mind is the very inherent value that is the multiculturalism that was quoted once by the late President Hyderabad. Speaking of which, an incumbent president, Ilham Aliyev's very fidelity to the traditions of multiculturalism values that certainly has been translated into a decree of that has certainly today declared state and day of multiculturalism in Azerbaijan as well. While this certainly is underpinned by moral values, international values, cultures, international cultural values that Azerbaijan has once again committed to be wide open. Various ethnicities that live coexist in Azerbaijan, that they're present in these various conditions, certainly live in harmony, hand by hand, just like brothers that have been working
and living together for many centuries. Dear friends, probably you have become a witness to the fact that Azerbaijan is becoming more and more beautiful countries, embellishing, if you will, and Azerbaijan's, even their regions, capital, even the remote regions are wide open to embrace our guests. But you know, to simply speaking that to say that Azerbaijan is becoming more and more beautiful and flourishing is to say nothing, because Azerbaijan with its parks, boulevard, is not in the only the changing driving force. And Azerbaijani people has been changing within internally as well, because and we can see that Azerbaijan certainly has integrated into a global community, and the world. This is the very attention that has been garnered by even the most remote countries is not to be recognized as a coincidence. And we see all the way from Portugal to Indonesia in the various universities, and Azerbaijan's multiculturalism is being taught as a subject across many disciplines. And the language of Azerbaijan as well is being disseminated, is being conveyed by many, and for international sports students do study these subjects. And upon arrival to Azerbaijan, they are seeing the real activity, the implications of Azerbaijan's multiculturalism on the ground, on the spot. And I believe that Azerbaijan's multiculturalism, the country, the very tradition that recognizing and embracing other nations, cultures, and minorities, ethnicities as brothers and sisters, which has become one of the political streams and outlets, if you will, now we are sensing this very policy that is pursued. And I think that there was a very unique and odd duality. Many world countries, European countries, and many countries have rejected multiculturalism as a political stream because they thought it was unnecessary to brag about the multiculturalism as a triumph in the light of this negative, if you will, senses. An notion at the head of the state of Azerbaijan announced the multiculturalism as a particular certainly day, and certainly setting a good example as a precedent, if you will, in Azerbaijan being a very, very keen and very vivid manifestation. And today's forum is yet another testimony that the government of Azerbaijan and the people of Azerbaijan, the ideology and the notion of its multiculturalism, not only has it been inherent, characteristic, we will also try to prompt and drive this multiculturalism as a force. Multiculturalism and tourism, hand by hand, in harmony, can only be applauded and commended. I, once again, to conclude, I'd like to extend my sincere gratitude. I salute all of you. Welcome to Azerbaijan, and I would like to rest you assured that the people of Azerbaijan, the society of Azerbaijan, and the head of the state, the president of Azerbaijan, will never veer off of this path of development, and multiculturalism will always resonate and remain as one of the key policies that is to be pursued in the future as well. On the state level. Thank you very much. Teşekkür ederim. Cənab Kemal Abdullayev və Cənab Ülfəz Qarayev, və indi isə mən sözü proqram və koordinatoru Zoltan Zamaqoya, bir də Birləşmiş Millətlər Dünya Turizm Təşkilatının proqramlar və koordinasiya üzrə icraçı direktoru kürsüyə dəvət olunur. Təşəkkür edirəm. Cənab proqram koordinatoru, direktor olmaq çox xoşdur, amma eyni zamanda daha mühüm olan Azərbaycanın qonağı kimi, misafiri kimi burada iştirak etməkdə daha xoşdur. Qlobal turizm ailəsində ən uzun müddətli bizim turizm nazirlərindən biri, Türkiyədən nazirim, baş dövlət katiblərim, digər də mühüm şəxslər, hamınızı təbrik edir və salamlayır. Bir də hamınızı Dünya Turizm Günü münasibəti ilə və bu forumda da sizin hamınızı salamlayıram. Beynəlmiləl bildiyiniz kimi bu çıxış, bu tədbirin də adından gördüyünüz kimi multikultural cəmiyyət və turizmdə məhz elə adı çəkilən müəyyəs olunur.
və Telefon adına sizləri salamlayıram. Təəssüflər olsun ki, bizimlə bugün bir arada deyil və hamınızı da bir də bu zalda auditoriyada multikultural bir cəmiyyət və turizm mövzusunda həsr olunmuş dəyərli masada sizi salamlayıram. İcazənizlə çıxışımı ev sahibi ölkəyə xüsusi rəğbətimi ifadəsi ilə başlamaq istərdim. Qeyd etməliyəm ki, mən birinci deyil və 4 və 5-ci səfərdir ki, gəlirəm və hər səfərimdə də Azərbaycanda cərəyan edən turizm, ölkənin inkişafı məni müsbət mənada təəccübləndirir və özümü sanki öz doğma evimdə hiss edirəm. Hər dəfə bura gəlmək məni sadəcə məmnundur. Cənab Nazir, həqiqətən də sizin gördükləriniz işlər söyləşilərsində həqiqət təqdirə layiqdir, hələ xüsusda viza sadələşdirilməsi, dövlət-dövlət özəl tərəfdaşlığı, əməkdaşlığı və marketinq kimi sahələrdəki irəliləyişlər, nailiyyətlər kənarda, diqqətdən kənarda qala bilməz. Azərbaycan da bu sayədə üzərinə götürdüyü öhdəlik və qətiyyət və sizin sektorunda və sizin də nazirliyinizin də və sizin komandanızın turizm sayəsindəki üzərinə götürdüyü qətiyyət və işlərdən məhz mühüm Azərbaycan iqtisadiyyatının ən vacib iqtisadi parametrlərindən biridir. Və son mühüm olan qəbul edilmiş Azərbaycan Respublikasının prezidenti, zaten cənab prezident İlham Əliyevin də qəbul etdiyi sentyabrın 1-də bu yaxınlarda turizm sektoruna gələcək inkişafı bağlı qərarətdə qəbul qərarda çox vacibdir. Bunlardan birində də turizm şurasının yaradılması da müxtəlif görüşlər vasitəsilə də cənab prezidentlə müzakirələri və hətta bir frayda bu yaxınlarda Bakıdakı səfər zamanı müzakirə olmuşdu və ikinci məsələ bizim üçün Dünya Turizm Gününün elan edilməsi, beynəlxalq bir bayram kimi qeyd edilməsi, yəni turizm sahəsində Azərbaycanda çalışanlar da qeyd edilməsi, bu sahədə çalışanlar hamısı təbrik edir və minnətdarlıq bildirən bayram münasibəti və sizlərin hamınıza xoş bayramlar diləyirəm. Üçüncü mühüm qeyd etmək istədiyim məqam Bakı shopping festivallarının və də digər təşəbbüs və tədbirlərin keçirilməsi də mütləq şəkildə Azərbaycan turizm inkişafına daha da böyük təkan verəcəkdir. Kim bu cəhət və təşəbbüslərdə turizm daxına ölkədə mühüm sektor kimi bir daha formalaşmasına və beynəlxalq bazara çıxış üçün də zəruri məqam olacaqdır. Əziz dostlar, 2015-ci il mühüm bir il olmuşdur. Yəni 1 milyon turizm dünyada gəzməsi, dolaşması böyük bir rekord il olmuşdur. Və bu ildə istəyənə baxmayaraq ki, üzləşdiyimiz maliyyə çağırışları, çətinliklərinə baxmayaraq, amma ilk ilin, bu ilin ilk 5 ayda 5% turizm sayəsində artım müşahidə olunmuşdur. Və bu, təbii ki, proqnozlar da qədər nikbindir. İcazənizlə də mən Dünya Turizm Təşkilatının 2006-2017-ci ilində proqnozlarını açıqlamaq istərdim. Birincisi, həqiqətən çox aktual olan bir məsələ, təhlükəsiz və maneəsiz bir, fasiləsiz bu turizmin təmin olunması. Təhlükəsizlik və eyni zamanda maneəsiz, təyinat yerlərinin artması, yəni turistlər üçün və bu sektorlar təbii ki, müəyyən məhdudlaşmalar olmuşdur. Turizm sektoru digər tərəfdən bu yaxınlarda baş vermiş, xoşa gəlmən hallar dünyada turizm sadələşdirilməsində baş verir. Turizm və təhlükəsizlik məsələsi eyni proqramda məhz daxil edilməli və təhlükəsizlik mexanizmlərinin daha da gücləndirilməsi ilə də daha təhlükəsizlik turizm səfərlərinin həyata keçirilməsi də eyni zamanda bu sahədə müəyyən işlər sadələşdirilməlidir. Texnologiyanın da həmçinin inkişafı da bildiyiniz kimi insanların, istehlakçıların davranışlarını, biznes modellərini verəcəkdir ki, turizm təyinat ölkələrdə də idarə etmə sistemini daha da mükəmməlləşdirməsini zəruri etmişdir. Texnoloji inkişaf öz növbəsində müxtəlif mövcud texnoloji imkanların, rəqabətə davamlılıq prinsiplərinin, turizm təyinat yerlərində təhlükəsizliyin, rahat, maneəsiz verəcə də turizm resurslarının daha səmərəli şəkildə əldə edilməsini varid etmiş. Amma son mühüm olan məsələlərdən biri biz turizm proqram və siyasətini və praktikaları inkişaf etdirməklə onun davamlı iqtisadiyyat və davamlı inkişaf yan-yana, Çin-Çinə getməlidir. Və bunlar da turizm
edilməsi, davamlı inkişaf hədəflərinə uyğun artırılması, onun potensial olaraq iş yerlərinin açılması, yerli mədəniyyətin və həmçinin davamlı istehsalın və istehlak nümunələrinin irəli aparılmasına kömək etməlidir. Əziz dostlar, çoxunuz da bildiyiniz kimi BMT Baş Assambleyası da keçən ilin qəbul etdiyi qətnamə ilə 2017-ci ilin beynəlxalq davamlı dayanıqlı inkişaf ili elan etmişdir. Qərar öz növbəsində ÜTT